Die Nat lag wie ein Messerschar verschleier über der Stadt, ein Mischung aus Dunkelheit und Kält, die nicht nur die Luft, sondern sogar die Ziel durchdrang. Es war geen Art von Kält, die sich nicht mit einer Jackie oder warmen Gedanken vertrieben ließ ein Kält, die sich in die Nachen heftig an deren erinnert, weil leer ein Hers sein konnt, wenn so lang allein geschlagen hat, am Himmel hingen die Stern wie Jefferen Funken, blass und weit entfernt. Der riesige Parkplatz vor dem eleganten Veranstaltungszentrum wirkt fast wie ein eigen Welt, still, geordnet, verlassen. Die hohen Laternen warfen falls Licht auf die glänzenden Motorhauben der Autos, und Eicherstrahlen erinnerten en künstlich Mond. Eiskalt, emotionslos, gleichgültig gegenüber der Einsamkeit, die zwischen den gepackten Fahrzeugen schwebt, zwischen diesen Stammen Reihen stand ein Mann, der sich selbst kleiner fühlt, als war. Harrison Brooks, Anfang 40, doch mit den Augen eines Manns, der mehr Lasten getragen hat, als ein Leben zulassen sollt. Neben seinem alten grauen Sedan lehnt als hätt die Kraft verloren, weiterzugehen. Sein Atem bildet fein Nebelwolken, worin sein Blick auf dem flackernden Display seines Handys ruht. Ein Nachricht, nur ein paar Wort, dun, leer, unverbindlich, is tut mir leid, ich kann hut nicht. Vielleicht ein anders Mal, ein Absichtskurs, höflich formuliert, aber für Harrison fühlt sich wie ein Schlag in die Brust, denn es war nicht irgendein Verabredung gewesen, es war die seit 3 langen Jahren, 3 Jahr seit dem Tod seiner Frau, 3 Jahr seit sein Hers aufgehört hat, und so was wie Hoffnung zu glauben, 3 Jahr in denen sich durch jeden Tag gekämpft hat, für sein Tochter, für den Haushalt, für die Erinnerungen, die manchmal stärker matchten und manchmal zerbrechen. Hut hat all seinen Mut zu ihm gesammelt. Ein kleines Treffen, ein vorsichtiges Wiederanhören und die Welt da draußen. Ein Schritt aus dem Schatten. Und nun war dieser Schritt ihm nichts verpufft. Drückt das Handy etwas fester, als wohl die Enttäuschung aus dem Gerät quetschen, steckt es dann aber mit einem tiefen Atemzug weg. Egel dachter, egel, wenigstens hat es versagt. Noch bever die Fahrtür öffnen konnt, spuet jedoch wie die Einsamkeit sich wieder am Eiden legt, wie ein grauer Shallows Erinnerungen, so has wartet nur Eile, sein sieben, ihreich Tochter die Wurm, seich klein Ziel, die jeden Tag, daran erinnert, warum weitermatcht, sei woed skon schläfen, dachter vielleicht ein Butch neben sich liegend, denn sei los Journ, bis die Müdigkeit eicher Augen zufielen. Harrison wollt gerecht einsteigen, als ein unerwarteter Anblick sein Schritt zum stillst, und bragt, ein Frau, nicht irgendwo, nicht in Bewegung, sondern am Boden sitzend, auf dem harten, kalten Asphalt, blinzelt. Sicher, dass sich irret, doch sei wohl wirklich da, eine junge Frau in einem tiefblauen Satin, Bindkleid, dies sen Stoff im Licht skimmert wie flüssig Mitternacht, ein Kleid, das für rot Teppich geschaffen war, für hohe Reum, für Musikanlagen, nicht für einen Parkplatz in der Kälte, aber das auffälligst war nicht Kleid oder Schmuck, es war eiher Zust und barfuß zitternd zerbrochen. Eiher silbernen High Heels lagen einen Schritt entfernt, etwas zurückgelassen, als het sei im Laufen abgeschüttelt. Eiher Haar waren gellerst, einzelne Stränden klebten an ihren Tränen. Eiher Schultern bebten, während sei eiher Jessikt in den Händen vergrub, und nehm, und schien sei zu sehen. Paar und Gäste treten am Ende des Parkplatzes aus dem hellen Eingangsbereich des Gebiets heraus. Latschen redeten, gingen an ihren Autos vorbei, nicht einer hielt ihn nie, nicht einer blickte nur ein zweites Mal hin. Die Welt war seltsam geworden, dacht Harrison, Schmörs must laut sein.
Scharf oder Skokirend überhaupt bemerkt zu werden, doch bemerkt sei, weil dies Art schmers kennt, lies, versteckt, verzweifelt, etwas in seiner Brust regt sich kein Heldentum, kein Impuls, sich einzumischen, sondern ein ruhiges, tiefes Verständnis, wusst, is war, am Rand zu stehen und nicht zu wissen, wohin mit der eigenen Erschöpfung, und wusst, is war, dat, nehm und hinse, also ging auf sei zu, langsam, bedacht, nicht, weil surget, sondern weil wusst, dass man einem verletzten Menschen nicht mit Haste begegnet, man dürft die Dün skickt. Die sei nach Süßem hielt, nicht zum Reisen bringen, als sich nähert, hab sei den Kopf, eier Augen treffen sehen, und is war wie ein Süßem prols wire stuum, eier Augen wären voller Angst. Voller Scham, voller Erschöpfung, is war der Blick eines Menschen, der Lang so stark juissen war und plötzlich kein Kraft mehr hat, weiter zu kämpfen, niet sich neben sei, kein Wort, kein Frage, nur Präsenz, sei versach zu sprechen, doch eier Stimm brach sofort in ein Schlutschen, das eieren ganzen Körper durchrüttelt, sei presst die hingegen eier Schleffen als Kern sei situ, damit wieder stabilisieren, sagt nichts nur, atmen, ich bin heirer, alles Gott, einfach atmen, Minuten Virgingen. Minuten voller zittern, schlucken, atmen, wieder zittern, urgent, wann murmelt sei eiren Namen. Veronika einfach nur Veronika, mehr nicht, kein Nachname, kein Erklärung, Harrison und nicht, dass die Frau war mein Ashford war Veronika Ashford, Tochter eins der mächtigsten Wirtschaftsimperien des Lands, die Frau, die sich in einem Gold, in ein Käfig befunden hat, seit sei denken konnt, die Frau, die in diesem Abend aus einer Gala geflohen war, in der ihr Leben endgültig fremd bestimmt worden sollt, eine ranget Verlobung, ein Zukunft, die man ihr aufgies, wangen hat, wusst nichts davon, sah nur die Menschen, und die war verletzt, als sie versucht aufzustehen, nickt sei sofort ein scharfer Schmerz versag eier Gesicht, sei hielt den Atem an, regiert instinktiv, du hast dir den Nurchel verdreht. Sei wollt weiter sprechen, doch is kam nur ein Erbium, liches Zittern heraus. Sei akzeptiert schließlich sein Stutzi, weil sei schlicht kein Kraft mehr hat, stark zu wirken. Und in dem Moment, als sei sich lehnt passiert etwas. It was unmerkliches, aber tief bedeutsames. Ein winziger Riss in der Mauer, die sei am Hers gebaut hat. Wem drang hindurch nicht romantisch, nicht überwältigend, sondern menschlich. Echt, Harrison bracht sei zu einer ruhigeren Eck des Parkplatzes, fern von den kalten Lichtern, holt eier Wasser aus seinem Auto. Als sei trinken konnt, begann sei, in Bruchstücken zu reden. Druck Kontroll Tungen alles. So wild ich konnt nicht mehr. Harrison drängt nicht nach Details. Hört einfach zu, und bald, wie ein leises Echo, teilt et, was von sich, von seiner abgesagten Verabredung, von Eile, von dem Verlust, der verändert hat. Veronika lauscht seinem ruhigen, schweren Ton, sein Wort wären einfach aber ehrlich, und sei treffen sei auf ein Weis. Die sei selbst überrascht, is war, als würde sei zum ersten Mal seit Jahren ein Stimm hören, die nicht was von eier wollt, sondern einfach war. Sei wollt nicht zurück nach Hause. Das musst nicht einmal fragen spuities, möchtest du irgendwohin, wo du was Ruhe bekommst, ja bitt. Irgendwo weit weg von all dem, fuhr sei zu einem kleinen, abgelegenen Aussichtspunkt See, dort, wo die Welt leiser wird, wo der Mond auf dem Wasser tanzt und der Wind nur flüstert. Veronika ging langsam, eier Nurchel nach schmerzend, eier Fuß kalt, doch eier Hers fühlt sich seltsam frei. Zum ersten Mal seit langer Zeit,
unter dem silbernen Lit des Monds öffnet sei sich vollständig, erstmals erzählt sei ihr ganzes Leben, von Kontroll, von Übertungen, von Einsamkeit, von der arrangierten Verlobung, von ihrer Flucht, und Harrison hört zu, nicht als Retter, nicht als Richter, sondern als Mensch, der Schmerz verstand, zwischen einen Instant etwas, nicht lieb, nicht sofort, sondern Verbindung, ein still, roh Menschlichkeit, als die Keltsonnum fragt, sei, darf ich, eile einmal kennenlernen, zögert, nicht aus Misstrauen, sondern aus Schutz, eile war sein hers. Doch was in Veronica war so ehrlich verletzlich, dass zustimmt. 2 Tage später war der Morgen hell und mild, fast so, als hätt die Welt selbst beschlossen, ein wenig sanfter zu sein. Die Sonne war noch jung, ein sanftes Gold, das durch die Baumwipfel strahlt an den kleinen Park am Stadt, und in warmes Licht toucht. Virgil zwitscherten, kinder lachten, und urgend, wo klappert ein Schockel im Wind. Es war ein Ort, an dem Sorgen kleiner wirkten, ein Ort, an dem die still nicht drückt, sondern beruhigt. Harrison stand an einem der bunten Spielgerät und sah sich nervös war sich nicht sicher, ob es richtig gewesen war, Veronica mitzunehmen. Nicht, weil ihr nicht vertraut, sondern weil sich selbst nicht zutraut, sein Verletz, lich klein Welt für jemanden News zu öffnen. Eile war nicht nur sein Tochter, sei war sein Richtung, sein Aufgeb, sein Grund aufzuwaschen, sein Trost und sein Verwand, Baket in einem kleinen, fröhlichen Körper. Eile rant gerät lachend im Gras herum, ein purer Wirbelwind aus Leben und Unbekümmertheit. Ihre braunen Locken wippten bei jedem Schritt, und die Gelbjacke, die sie trug, flattert wie ein kleiner Sonnenstrahl hinter ihr her. Sie stoppt abrupt, als sie Harrison entdeckt, der ihr zunicht, kommen wir hut Jim ein besonders treffen. Fragt Eile neugierig, die Hand hinter dem Rücken verschränkt, Harrison lächelt, ja, Schatz, Jim, und der ein schwer Zeit hat, sei einfach du selbst okay? Ich bin immer ich selbst, sei grinst breit, lacht leis, ja, Jane, oh das ist das Wichtig, dann torcht Veronica auf. Nicht wie die Frau im blauen Abendkleid, gebrotchen und weinend im Dunkeln, sondern wie jemand, der versucht, wieder auf die Beine zu kommen. Sie trug ein white cremefarbene Strickjacke, Jeans und Flaschschuh. Ihr Nörtel war noch bandagiert, aber sie bewegt sich vorsichtig und selbstständig. Ihr Haar hat sie zu einem lockeren Zopf gebunden, aber einzelne Strähnen, während vom Wind freigeblasen wurden. Als Eile sie sah, blieb sie stehen und starrt sie an, nicht misstrauisch, nicht schüchtern, sondern neugierig, offen ganz kind. Veronica nähert sich sofort, trotz der leichten Schmerzen, hin und lächelt, Hallo, Eile. Ich bin Veronica, die klein blinzelt, bügt sich vor und fragt, warum siehst du aus, als wärst du ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen magisch? Veronica stockt. Harrison merkt, wie ihr Augen glasig wurden, weil ich mich jetzt gerät sehr früh, dich kennenzulernen, sagt sie dann leis, Eile grinst, willst du Blumen sehen? Sehr gern. Die beiden gingen gemeinsam über die Wies, und Eile zeigt ihr Jed Gänseblum, Jed Emmeis, jeden Käfer, als wäre es das Wertvollst auf der Welt. Veronica folgt ihr langsam, und, obwohl sie sich bemüht, nicht zu sehr auf ihren Nörtel zu achten, konnt Harrison sehen, dass jeder Schritt noch schmerzt, doch sie beschwert sich nicht. Beobachtet die Schien aus der Entfernung, es fühlt sich an, als würde ein unmöglich, aber wichtig schwell überschreiten. Hat lang niemanden in dies klein sicher bloße gelassen, jetzt stand Jim, und dort drin ein Fremd, die nicht mehr ganz Fremde war.
Eile nam Veronica schließlich, en der Hand unzog, sei zu Harrison zurück. Papa, sei ist nett, sei kann bleiben. Veronica lacht ein wenig. Ich bin Frau, dass ich bestanden heb, sagt sei leis. Harrison nicht nur, aber sein Augen lächelten. Die watchen danach, Tage wurden zu watchen, und die Begegnung im Park blieb nicht die letzt. Veronica schrieb, fragt nach Eile, fragt nach Harrison und Harrison antwortet, nicht aus Pflicht, aus Echo, is gab spaziergänge, klein besuch, vorsichtig gesprech. Veronica begann, ihr Leben. Zurücks, Werobern, nicht durch das, was sei besaß, sondern durch das, was sei zum ersten Mal wirklich Welt. Sei trat aus den goldenen Käfigen ihrer Familie zurück, reduziert Termen, stellt. Grenzen ließ sich von Anwälten beraten, setzt Zeichen, sei entscheid, sei admit, sei verändert, zum ersten Mal war sei nicht die perfekt Tochter, nicht die makellos Urban, nicht der Gott. Trainiert Spross eines Imperiums, sei war einfach Veronica. Harrison erlebt, why sei lacht zuerst zögerlich, dann freier. Why sei erzählt zuerst vorsichtig, dann offen. Why sei spuet zuerst zeghaft, dann tief, und Eile. Sei nom Veronica einfach in ihr kleines Universum auf. Als wäre sei ein Stern, der schon immer das ju gehört hat. Manchmal säßen sei zu dritt am Esstisch und tranken. Heiß skakelade. Manchmal los Harrison eigene Benz vor. Manchmal bracht Veronica Bastelmaterial mit, und Eile verwandelt den Wohnzimmertisch in ein Chaos aus Papier und Glitzer. In einem dieser Abend, als Eile bereits schlief, sagt Veronica, du hast mich in diesem Abend nicht gerettet, du hast mich einfach gesehen, das ist viel mehr. Harrison so sei lang an. Du hast mich auch gesehen, sagt schließlich, und du hast mich daran erinnert, dass ich mehr bin als nur ein Vater, der versagt stark zu bleiben. Sei nicht, und zum ersten Mal beruhten sich Hände bewusst, nicht zufällig, nicht notwendig. Die Wahrheit über die Gale kommt ans Licht natürlich war die Welt außerhalb weniger nötig. Die presst du es sich auf, Veronica, ihr Family stellt Fragen, drängt, fordert, doch diesmal hielt sei stand. Ich entscheid, sagt sei, nicht ihr. Is gab straight, drohungen, druck, doch der Unterschied war, sei war nicht mehr allein in ihrer Dunkelheit. Eins Abends, als sei bei Harrison auf der Couch saß, sagt sei leis, früher hat ich les, was man besitzen kann. Aber ich war nie sicher, ob mich Jem, en macht, wenn ich nichts davon hätt. Harrison antwortet ruhig, ich heb dich in einem Parkplatz kennengelernt, ohn Schuh, ohn Schmack, ohn Schutz. Warst da, why du warst, und das war genug. Sei blickt an, und in diesem Blick lag erstmals etwas, das nicht zerbrochen, sondern aufblühend war. Verbein, dung wetzt aus Verletzlich, ket eiher Beziehung watsch nicht schnell, sei watsch organisch, behutsam, why ein jung Pief, lands, die zweiest Wurzeln bildet, bever sei Blätter zeigt. Veronica lernt, was hieß, klein Moment zu schätzen, why Eile Stolz herselbst jemals Bild zeigt, why Harrison morgens Kaffee kocht und so rock, als wäre alles gut, why man einfach zusammen schweigen konnt, und das unangenehm Word und Harrison lernt, wieder zuzulassen nicht, weil vergessen hat, sondern weil verstanden hat, dass Heilung nicht bedeutet, dass man die Vergangenheit löscht, sondern dass man erkennt, dass Zukunft möglich bleibt. Als Eile eins Abends auf Veronicas Schoß einschlief, während sie gemeinsam einen Film schauten, begriff Veronica etwas. Sie gehört nicht in ein Imperium, nicht in einen Palast, nicht in die Erwartungen von Menschen, die sie nie gesehen hatten. Sie gehört hierher, zu zu Zeit, zu Menschen, die sich gegen sätig tragen, statt gegen ein ander.
Und Harrison begriff zeitgleich, dass manch Begegnungen nicht zufällig passieren, manch Menschen begegnen einander nicht, etwas zu verändern, sondern weil sie einander brauchen. Ein neuer Anfang eines Tages, watchen nachdem sie sich kennengelernt hatten, fragt Eile ganz direkt, Veronika, bist du jetzt an sehr Freundin? Veronika lächelt, wenn ich darf. Ja, du darfst, sagt Eile überzeugt. Papa sagt, Freund sind Leute, die bleiben, auch wenn es schwierig ist. Harrison wollte was sagen, aber seine Stimme blieb im Hals stecken. Veronika nahm Eiles Hand. Dann bleib ich, und sie meint es, beschloss ein ehrlich, still, echt lieb es war kein mädchenhaft lieb, die zwischen Harrison und Veronika entstand, kein funkelnd, filmreif Explosion, es war etwas viel wertvollers, zwei verletzt Erwachsene, die lernen, wieder zu fühlen, ein Kind, das einen zeigt, wie einfach Glück manchmal sein kann, und ein Moment im Leben, in dem zwei Menschen im richtigen Augenblick falsch genug waren, einander zu verstehen. Ihr Geschichte begann nicht mit Feuerwerk, sondern mit kaltem Asphalt unter einem dunklen Himmel. Doch manchmal entsteht auch dort, wo man es am wenigsten erwartet, das wärmst liegt. Und